motion under gravity, first let us discuss about the sign conventions. Okay, first let us discuss about the sign conventions. Okay, before going to study about the motion under gravity, we'll study about the sign conventions. Okay. Now in sign conventions, please remember always point of projection is taken as origin. Okay, the first point is point of projection. Now point of projection is taken as origin. Okay, from where we are projecting, that point is taken as what? Origin. Clear? From which point we are projecting, that point is taken as what? Origin. The next point is that if I take the quantities above origin, if I take the quantities above origin, it is always taken as what? Positive. Clear? Above the origin, always we have to take it as what? Positive. And below the origin is always taken as negative. If you take below origin, clear? Below origin, this below origin always taken as what? Negative. Are you clear? And the third point, last point is, fourth point is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. If you take acceleration due to gravity, that acceleration due to gravity A is always taken as minus g, because it is always in downward direction. Acceleration due to gravity will be always acting towards which direction? Downward direction. That's why acceleration due to gravity is always taken as what? Negative. Are you clear up to here? If you're done with this, I'll give the equations under gravity. Are you clear? So under gravity, acceleration is taken as what? Minus g. If you're done with this, I'll go for the equations under gravity. Okay, fine. Then in that first one, you write down freely falling body. First side heading, freely falling body from a height. Freely falling body from a height. Okay, so a body is freely falling from a height. Are you clear? Must see. I'll take this as an object. I'll take it as an object which is freely falling from a height. Okay, I'll take it as an object which is freely falling from a height. Are you clear? I'll take an object which is freely falling from a height. Now for freely falling body, ante ela వదిలేయాలన్నమాట, dropped, or you can say if a body is dropped. Now if a body is dropped or for a freely falling body, initial ga మనం ఏమి velocity apply చేయడం లేదమ్మా, just I dropped like this. Then what should be the initial velocity of the freely falling body? Means 0. Remember, my initial velocity of freely falling body will be how much? 0. Good pettukondi. Are you clear? Now what is the initial velocity of freely falling body? 0. Are you clear? And acceleration always taken as minus g. Remember, my acceleration is always taken as what? Minus g. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, this is the initial position, right? And finally body touched here, right? Now this is the initial position, this is the final position. Displacement should be always taken from initial position to final position. The displacement a direction undamma? Downward direction. Are you clear? So please remember, this is the initial position and this is the final position. Always displacement should be taken from where to where? Initial position to final position. The displacement S is taken as, actually it is in downward direction, right? Downward direction ante, for suppose the point of projection la తీసుకోవచ్చమ్మా ఇది. So you can take it as what? Origin. So ఇది below the origin or above the origin? Below the origin. Below the origin always it is taken as what? Negative. ఇప్పుడు ఫైనల్లీ బాడీ ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది కదా, మరి ఇక్కడ జస్ట్ బిఫోర్ టచింగ్ అది ఫైనల్ వెలాసిటీ అని తీసుకోవాలి. అంటే టచ్ అయిన తర్వాత అది ఆగిపోవచ్చు లేదా బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకేనా? కొంతమంది చెప్తారు సార్, ఒకవేళ బాడీలో డ్రాప్ చేసినప్పుడు కింద పడి ఆగిపోతే ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 అయిపోతుంది కదా. మా యాక్చువల్లీ వేర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ మీన్స్ ద మొమెంట్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ టచ్డ్. ద మొమెంట్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ టచ్డ్. టచ్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మనకు అనవసరం. ఆర్ యూ క్లియర్ అప్ టు హియర్? మరి టచ్ అయిన తర్వాత అది ఆగిపోవచ్చు లేదా మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వచ్చు. ఆర్ యూ క్లియర్? సో వెన్ ద బాడీ సి జస్ట్ టచ్డ్, వెన్ ద బాడీ జస్ట్ టచ్డ్, ఆర్ యూ క్లియర్? దట్ వెలాసిటీ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ విచ్ వెలాసిటీ? ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఇప్పుడు ఈ ఫైనల్ వెలాసిటీ కూడా ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందంటే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో దట్ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఆల్సో టేకెన్ యాజ్ వాట్? నెగిటివ్. సో వెన్ ఎ బాడీ ఈజ్ డ్రాప్డ్, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ minus g, displacement minus h. Then what about the negative final velocity? Minus, negative.
Are you clear? ఇప్పుడు దీని నుంచి we will write the kinematic equations. The first kinematic equation is v is equal to u plus at, అవునా? Then v is taken as what, man? Negative. That is equal to, okay, v is taken as what? Negative. So that is equal to minus v is equal to initial velocity 0 kada. Then acceleration is always taken as minus gt. Then minus v is equal to minus gt, cancel minus and minus, then v is equal to how much? Gt. So this is the first kinematic relation. ఇదే విధంగా సెకండ్ కైనమాటిక్ రిలేషన్ అండ్ థర్డ్ కైనమాటిక్ రిలేషన్ కూడా రాయండమ్మా. v square minus u square equal to 2s. Write down this even. Then tell me, final velocity is negative, right? So you can write it as minus v square is equal to minus 0 square is equal to 2 into a value minus g, h s value minus h, then this total value v square is equal to 2gh. Are you clear? So v square equal to 2gh, or we can write v is equal to under root of 2gh. Is it done? Shall I move to next concept? Put third equation you write. Third equation is what? S is equal to ut plus half at square, right? So even write down this. Write down that equation. I mean 2000 something, year I forgot. Maybe 14 or I don't know exactly. When I went to the Hyderabad Central University for one interview, PhD చేయడానికి, but join అవ్వలేదు అన్నమాట, వేరే విషయం. So when I just entered, so they told, I mean one teacher will be there, right? So he just dropped the chalk piece and he told, if you know the equation of the motion, you come inside. If not, from there only you get out. That is only your entry, something like that he told. First నేను ప్యానిక్ అయ్యాను, బట్ ఆన్సర్ చెప్పేసాను. ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇదే, v equal to under root of 2gh. He asked the equation, final velocity, equation of final velocity if a body is dropped. అలా అడగలేదమ్మా ఆయన. ఆయన ఏం అడిగాడంటే ఆ చాక్ పీస్లో డ్రాప్ చేసేసి దీనికి ఈక్వేషన్ చెప్తే లోపలికి రా, లేకపోతే అక్కడి నుంచి అలా వెళ్ళిపో, అయిపోయింది ఇంటర్వ్యూ అన్నది. ఓకే, ఐ టోల్డ్ ద ఆన్సర్ బై గాడ్స్ గ్రేస్. అట్ దట్ టైమ్ మేబీ ఐ గాట్ ద ఐడియా అండ్ ఐ టోల్డ్, బట్ లేటర్ ఐ డిడ్ంట్ క్లియర్. Later whatever the questions he asked, I am unable to answer also. Okay, fine. Shall we move to the next topic? See, for suppose if I take s is equal to minus h, my s is equal to how much? Minus h. Then initial velocity is how much? 0. ఇదంతా అవుతుందమ్మా minus half gt square, am I right? Then minus h is equal to minus half gt square, then cancel minus and minus. Are you clear? Then we can say t square is equal to how much? 2h by g, or t is equal to how much? Under root of 2h by g. This is the answer. So this is the time period of a freely falling body. Are you clear? Time taken to, or time taken for a freely falling body. Ikkada raskondam. Time taken for a freely falling body. What is this? Final velocity of freely falling body. Final velocity of freely falling body. Are you clear? This is what my final velocity of freely falling body. Final velocity of freely falling body. And this is what? Time taken to touch the ground. Are you clear? Time taken for a freely falling body. So t equal to under root of 2gh is time taken for freely falling body. Time taken for freely falling body. Are you clear? And this is what my final velocity of a freely falling body. Is it done?
Shall I move to the next point? Shall I go for the next point? Yeah. My next one, freely falling body is done, right? Vertically projected upwards body you do. Are you clear? So write down. Vertically projected upwards. The next topic is vertically projected upwards. Now vertically projected upwards. Okay, vertically projected upwards. Now for suppose I'll take an object which is projected vertically upwards by initial velocity u, with initial velocity u. Now the point of projection is taken as what? Origin. Antena? Always we have to consider this point of projection as what? Origin. We have to consider the point of projection as what? Origin. Now if you project vertically upwards, then initial velocity u is positive, here not equal to 0. Now after reaching to the highest point, what is the final velocity? 0. Clear? Final velocity 0, and acceleration is always taken as minus g. Now see, this is the initial position, this is the final position, right? Now displacement is in upward direction or downward direction? Upward direction. I'll take this height as h. I'll take this height as what? H. This height is how much? H. Are you clear? So I'll take this height as what? H. Take this height as h. Are you clear? And initial velocity is what? U. Now write down the three equations. So S is equal to how much? Plus h. Okay, plus h. Then tell me, first equation is what? V is equal to u plus at. Substitute and calculate and tell me what is the first equation. Yeah, tell me. Then first one, 0 is equal to u minus gt. Am I right? Then gt is equal to u, or t is equal to u by g. This is also called as time of ascent for vertically projected upwards body. Are you clear? Time of ascent for vertically projected upwards body. Are you clear? This is the expression for whom? Time period of vertically projected upwards body. Got it? So that is also called as what? Time of ascent. Correct? Time of ascent. Time of ascent for vertically projected upwards body. Time of ascent for whom? Vertically projected upwards body. Okay. Ide vidhanga second equation cheyandi. What is the second equation? What is the second equation? V square minus u square equal to 2as. Yeah, do this equation. Yeah, u is equal to under root of 2gh you got. From that height you tell me how much? From that height you tell me how much? Now for suppose final velocity 0 square minus u square is equal to 2 into minus g into h, correct? Because h value is positive, h value positive, and final velocity 0, initial velocity positive, a is always taken as minus g. Then u square is equal to how much? 2gh. Or else h can be taken as what? U square by 2g. This is the maximum height in vertically projected upwards body. Maximum height in vertically projected upwards body. Maximum height in vertically projected upwards body. Then tell me third equation. What is the third equation? Tell me, what is the third equation? S is equal to ut plus half at square, right? S is equal to how much? Ut plus half at square. Yeah, do it. Do that equation and tell me. So S is positive, right? S is positive, right? So you can take it as what? Plus h is equal to, initial velocity is positive, so therefore you can write ut minus half gt square. Are you clear? This is the equation.
for a projected vertically upwards body or vertically projected upwards body. Ante chalamma idi. Are you clear? You know what? If you want to calculate this further, we will get the quadratic equation. We have to solve the time by using quadratic equation. Are you clear? For NEET level, generally they are not asking. If they ask also, you have to go through the quadratic equation. I'll give you an example later, then you will understand. Are you clear? Shall I move to the next concept? Shall I move to the next point? నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ కేసెస్లో ఈక్వేషన్స్ ఎలా రాయాలో నేర్చుకోండి, ఓకేనా? బై హార్ట్ చేయడం కంటే ఇన్ డిఫరెంట్ కేసెస్ హౌ టు రైట్ ద ఈక్వేషన్స్. ఆర్ యూ క్లియర్? నౌ షల్ ఐ గివ్ వన్ మోర్ కేస్. రైట్ డౌన్. అయిపోయిందమ్మా, రెండు. A body is projected downwards. A body is projected downwards from the top of a tower. Projected downwards from the top of a tower. Projected downwards. We projected downwards from the top of a tower. I'll take it as a tower. Okay, take height of the tower as h. Now we are projecting a body vertically downwards with velocity u. Okay, we are projecting a body vertically downwards with velocity u. Are you clear? Now write down the equations. First you write down what is s is equal to, or u is, what is a, all these things. Then you write down equations. So write down the equations later. Here we are not dropped. Dropped means initial velocity 0, or freely falling also initial velocity 0. But it is not dropped or freely falling. It is thrown downwards. కిందకి విసిరామమ్మా, ఇలాగా కిందకి ఇలా విసిరాం. ఆర్ యూ క్లియర్? దెన్ యూ పాజిటివా నెగిటివా? యూ ఇస్ నెగిటివ్. మరి దెన్ యూ ఏమవుతుందమ్మా? నెగిటివ్. ఎందుకు నెగిటివ్ అవుతుంది? ఎందుకంటే ఆల్వేస్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ వాట్? ఆరిజిన్. మా పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టేకెన్ యాజ్ వాట్? మా ఆరిజిన్. ఇప్పుడు ఆరిజిన్ నుంచి కిందకు ఉంది కదా, కిందకు ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది? నెగిటివ్. అండ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టేకెన్ యాజ్ మైనస్ జీ. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ పొజిషన్, రైట్? Now it is falling down. It is falling down. This is which position? Final position. Now displacement is in which direction? Downward direction. Ante displacement s is equal to how much? Minus h. Are you clear? Then final velocity is also negative. Now why final velocity is also negative? Just before touching the ground, final velocity is in downward direction, right? Okay na? But just ila touch ayye mundu, just whenever it is going to touch like this, then final velocity is in which direction? Downward direction. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్ నుంచి you try to calculate all these things. Yeah, what was the first equation? First equation is V is equal to U plus AT. V value negative or positive? Negative. U value, A value, right? Everything you substitute. Yeah, tell me. This is how much? Minus V is equal to
minus u minus gt. Take minus as common and cancel. V is equal to u plus gt. Then second equation is v square minus u square equal to 2as. Then v square is minus v square minus u square is minus u square is equal to 2 into minus g into minus h. Then you will get v square minus u square equal to 2gh. Are you clear? Then what about the last equation? Now what about the last equation, third equation? S value, S is equal to ut plus half at square, right? Now S value is how much? Minus h. U value minus t. Acceleration minus half gt square. So acceleration is minus g, right? Minus half gt square. Take minus as common and cancel. Then h is equal to ut plus half gt square. If you're done with this, I'll give you one more topic, you can do it. Is it done? మీకన్నా ఫాస్ట్గా రిప్లై చేస్తున్నాను, ఫటాఫట్ చేస్తారు మా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్. Is it done? Then write down the third point. Third one. Body projected. అయిపోయిందా ఇది? Is it done? Body projected vertically upwards. A body projected vertically upwards from the top of a tower, of height h. Body is projected vertically upwards from the top of a tower of height h. Okay, first you write down the initial velocity, final velocity, all the equations, and then you write down the three kinematic equations. Okay, so here the body is projected vertically upwards from top of the tower. Do it. So projected upwards from top of a tower. ఇక్కడ అందరూ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేశారు, వెరిఫై చేయండి. వన్స్ ఐల్ టెల్ యూ, if you project vertically upwards from top of a tower, initially it will go up, again it will fall down. Are you clear? Then in this case, what is the initial velocity? Positive, because the point of projection is always taken as what? Origin. Point of projection is always taken as origin. Now we projected vertically upwards, right? The initial velocity is in upward direction, so above the horizon ante positive, so u is what? Positive. Then after touching the ground, clear, after touching the ground, final velocity is in which direction? Downward direction, so final velocity is what? Negative. Now see, ide na initial position, and this is which position? Final. This is initial position, this is final position.
డిస్ప్లేస్మెంట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ టు ఫైనల్. ఇదేమవుతుందమ్మా, ఇది డిస్టెన్స్ కవర్డ్ అవుతుంది. అది ఇట్ షుడ్ బి ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్, బట్ వాట్ షుడ్ బి ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ పొజిషన్ టు final position. This is the initial position, this is the final position, then displacement is in which direction amma? Downward direction. Clear? Displacement is in which direction? Downward direction. Then S is equal to how much? Minus H. It is in which direction? Downward direction. And acceleration is always taken as what ma? Minus G. My acceleration is always taken as what ma? Minus G. Then write down the equations. V is equal to U plus AT, the first equation. Are you clear? So write down the first equation, how you can modify that. How you can modify that first equation. Yeah, tell me what is the first equation then? Minus V is equal to U minus GT. మరి దీన్ని మైనస్తో మల్టిప్లై చేయండి. దెన్ V is equal to minus U plus GT. Are you clear? V is equal to how much? Minus U plus GT. మా కేసెస్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారా? డిఫరెంట్ కేసెస్లో ఈక్వేషన్ ఎలా మారుతుందో ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నారా? ఓకే, ఇక్కడ మనం 4 డిఫరెంట్ కేసెస్ చదువుకున్నాం. ఫస్ట్ కేసెస్ డ్రాప్డ్, సెకండ్ కేసెస్ థ్రోన్ అప్వర్డ్స్, థర్డ్ కేస్ థ్రోన్ డౌన్వర్డ్స్, ఫోర్త్ కేస్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ థ్రోన్ అప్వర్డ్స్. 4 కేసెస్ వి స్టడీడ్. ఈ 4 కేసెస్లో ఈక్వేషన్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయో చూస్తున్నారు కదా. సో లైక్ దట్ ఇఫ్ దే గివెన్ ఎనీ కండిషన్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ కండిషన్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ టర్మ్స్, లేటర్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి అమ్మా. సెకండ్ ఈక్వేషన్ v square minus u square equal to 2as. Are you clear? Now what is v square value? Minus v square, and u square value plus u square, that is 2 into a value minus g, s value minus h. Antena? Because displacement is in which direction? Downward direction. Then v square minus u square is equal to 2gh. Okay. Then third equation is very important equation, displacement equation. S is equal to ut plus half at square. Very important equation. Now tell me, s value is how much? Minus h. That is equal to u value positive. So you can write ut plus half a value minus g into t square. Then the final answer is minus h is equal to ut minus half gt square. Then or else multiply with negative symbol. If you multiply with negative symbol, minus ut plus half gt square. ఓకేనా? మరి ఇప్పుడు ఈ హెచ్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, లాస్ట్ ఈక్వేషన్, ఈ 4 కేసెస్లో ఎలా చేంజ్ అయిందో చూడండి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఈ థర్డ్ కేస్ ఉంది కదా, థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఎస్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఎటీ స్క్వేర్. ఇన్ 4 కేసెస్ హౌ దట్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఈస్ చేంజింగ్, ఐడెంటిఫై దట్. ఓకే, got it? Now shall I give one question? Shall I give one question? So write down. A body is dropped from the top of a tower. A body is dropped from the top of a tower
of height h takes time t1, takes time t1, takes time t1 to touch the ground. ఓకేనా? సో ఇమ్మీడియట్గా డ్రాప్డ్ అన్నాం కదా, డ్రాప్డ్ కేసుకి వెళ్ళిపోయి ఏమవుతుందో అది చూడండి, అక్కడ ఏమి ఇచ్చానో అది చూడండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్, another ball is thrown vertically downwards. Another ball is thrown vertically downwards with velocity u. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ కేస్ అయింది కదా. ఫస్ట్ కేస్ ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ బాడీ డ్రాప్. సెకండ్ కేసులో థ్రోన్. ఆర్ యూ క్లియర్? సెకండ్ కేసులో థ్రోన్ డౌన్వర్డ్స్. ఓకే, టేక్స్ టైమ్ t2. ఇప్పుడు ఇది ఎంత టైం తీసుకుంటుందమ్మా? ఇది t2 టైం. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ హౌ మచ్ టైం? t2 టైం. ఓకే, థర్డ్ బాడీ projected vertically upwards takes time t3. Okay na? Then we have to prove the relation between the times. Okay, we have to prove the relation between the times. Put three different cases we studied, I given, right? First case is what? Drop. For dropped, how much time it taken? t1. So for dropped concept, calculate the third equation, height equation. Second case is what? Vertically thrown downwards. Vertically thrown downwards lo again height equation you calculate. Okay, already we did that already. Okay, now equations raskon directly. Then third case, we projected body vertically upwards. Are you clear? For that you write the third case, third equation. Clear? So in three equations we got the times as t1, t2, t3, and write down the first three equations, then I will tell you how to proceed for the further calculation. Okay. Is it done? Yeah, tell me. First case it is dropped, right? For dropped, what is the time taken? t1. Then for dropped body, initial velocity 0. Now I am writing the equation of first body. For first body I dropped the body, right? For dropped body equation is what? H is equal to half gt square. So I will write it as h is equal to half gt1 square. We already discussed this earlier for freely falling body. Okay, now second body em chestunamma, thrown vertically downwards. Okay, we are throwing vertically downwards. Now how much time it taken? t2. ఇప్పుడు vertically downwards projected body ki height equation చూడండమ్మా, ఎంత అవుతున్నది? h is equal to minus ut na, ut plus half gt square. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే t2 అవుతుంది. Are you clear? So ut2 plus half gt2 square.
my ut2 plus half gt2 square. So take it as equation number 2. But third body చూడండి, third body is projected vertically upwards, then it will go up and it will fall down like this. Are you clear? And what is the time taken? t3. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా? h is equal to minus ut3 plus half gt3 square. Take it as equation number 3. ఈ 3 equations వచ్చాయా? Everyone got those 3 equations. Okay, now I'll tell you one thing. See, equation number 2 multiply with t1. Are you clear? Equation number 2 multiply with t1 and add it to equation number 3 multiplied by t2. ఇప్పుడు equation number 2 ని both sides t1 తో multiply చేయండి. equation number 2 ని both sides multiply with t1. h3 రాదమ్మా, మూడు ఒకే ప్లేస్ నుంచి కదా, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ h. ఓన్లీ టైమ్ విల్ చేంజ్. మా మల్టిప్లై ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 విత్ t1. ఇది ఒకసారి ఇప్పుడు 2ని t1తో మల్టిప్లై చేయాలి కదా, అప్పుడు 2ని tతో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత అవుతుంది? ht1. ఓకేనా? అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ut1 t2. ఓకేనా? ఇదంతా అవుతుంది హాఫ్ జీ t2 స్క్వేర్ ఇంటూ t1. ప్రతిదాన్ని t1తో మల్టిప్లై చేయండి. చేశారమ్మా? ఒకసారి ఏం చెప్పాను? ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఏది? అదేనా? దాన్ని t1తో మల్టిప్లై చేయి ఒకసారి. ఇది t1, ఇది t2. ఓకేనా? ఇది t3 అండి. జీ ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2ని t1తో మల్టిప్లై చేయండి. ut2 ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు t1తో మల్టిప్లై చేయ మొత్తం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? t1 t2 అవుతుంది. అంతేనా? తర్వాత మల్టిప్లై చేస్తారా? t2 అని అక్కడ పెడతావా? అంటే టోటల్ t1తో మల్టిప్లై చేయాలి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2ని. ut1 t2 వద్దు. ఇప్పుడు మరి చూడండి, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లై విత్ t1. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లై విత్ t1. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 బోత్ సైడ్స్ రెండు సైడ్లు t1తో మల్టిప్లై చేస్తే ht1 ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ ut2 ఇస్ దేర్. యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ t1. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇంకొకసారి థర్డ్ టర్మ్ని కూడా, సెకండ్ టర్మ్ని కూడా హాఫ్ జీ t2 స్క్వేర్ ఇస్ దేర్, మల్టిప్లై విత్ t1. ఇదే. ఆర్ యూ క్లియర్? Same like that, multiply with equation number t2 for equation number 3. Multiply with t2 for equation number 3. Equation number 3 ni t2 to multiply cheyandi. So what you will get? Tell me. h t2 is equal to minus u t3. We got a t3, or else what? Wait one minute. Here t2 came, right? మల్టిప్లై విత్ t3. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2ని t3తో మల్టిప్లై చేయండి, ఎందుకంటే అప్పుడు క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఈజీగా. మల్టిప్లై విత్ మల్టిప్లై t3. అప్పుడు ఇది ht3 t3. ఓకే, నౌ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 వన్స్ అగైన్ ఐల్ రైట్ హియర్. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 మల్టిప్లై విత్ t3. ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 విత్ t3, దెన్ యూ విల్ గెట్ ht3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ut2 t3. అంతేనా? plus second term will be half g t2 square into t3. Now equation number 3 multiply with t2. If you multiply equation number with t2, ht2 is equal to minus u t3 t2 plus half g t3 square into what? t2. ఇప్పుడు రెండు యాడ్ చేయండి అమ్మా. These two will get cancelled. From these two you can take h as common, then t3 plus t2. Now from these two what you can take as common? Half g as common. Then this is how much? t2 square t3 plus t3 square t2. దానికి కొంచెం క్లియర్గా రాస్తాను ఒక నిమిషం. Yeah, if you add both,
This is the equation we are getting, right? If you add both, this is the equation we are getting. Half g common తీసేస్తే here you will get t2 square into t3 plus ఇక్కడ t3 square into t2. Again ఈ రెండిటి నుంచి t2 t3 కామన్ తీసేయండి అమ్మ. Then h into t3 plus t2 that is equal to half g into t2 t3 కామన్ చేసేయండి. Then first term is t2 plus t3. ఇప్పుడు t2 plus t2 plus t3 also cancel. Then h is equal to half g t2 t3. But equation number 1 entamma? Half g t1 square. So h can be taken as what? Half g t1 square, that is equal to half g into t2 t3. Cancel both. Then t1 square is the final answer ma t2 t3, or t1 is equal to under root of t2 into t3. You can use this as a shortcut to do the problems. Okay na? ఈ mathematical calculations go slowly and smoothly, and finally whatever the answer we got, that answer we can use it as a shortcut. Are you clear? దాన్ని షార్ట్ కట్ కింద రాసుకోండి. ఒకవేళ మీరు షార్ట్ కట్ గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఇట్స్ వెరీ గుడ్. అర్థమైందమ్మా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? డౌట్ వచ్చిందా? యువర్ నేమ్? ఎనీ డౌట్? యూ రిషిత కంప్లీట్ అది అర్థమైంది. అది ఎలా కామన్ తీసామంటే యూనో got it? How will we take in common and cancel? ఇప్పుడు t2 స్క్వేర్ ఉంది కదా, అక్కడ t3 ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఒక t2ని బయటికి తీసుకొచ్చే, ఇంకెంత మిగిలిపోతుంది? ఓ t2 మిగిలిపోతుంది. t3ని కూడా బయటికి తీసుకొచ్చే, అప్పుడు ఓన్లీ t2 మిగులుతుంది ఫస్ట్ టర్మ్లో. ఇది ఉందా? t2 స్క్వేర్ t3 ఉందా? ఇప్పుడు దీంట్లోంచి నేను ఏం తీసేస్తున్నా అంటే t2 t3ని కామన్ తీసేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు t2లు ఉన్నాయి, ఒక t2 మిగిలింది, ఒక t3 ఉంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 ఎంత? t1 స్క్వేర్ అంతేనా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ జీ t2 t3. హాఫ్ జీ క్యాన్సిల్ చేస్తాం. కానీ t1 ఈక్వల్ టు t2 t3. ఇది ఈక్వేషన్ 1 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. గాట్ ఇట్ రా నికోలస్? నికోలస్ 1 అన్న కుచిసోకే ఉన్నా. ఈజ్ ఇట్ డన్? మా అర్థమైందమ్మా? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ హౌ వి డిడ్? ఓకే, షల్ ఐ గివ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్? Shall I give one more problem? Fine. Man, next what are the problem we are discussing? You can use that problem as a shortcut. So first let us discuss the shortcut model problems. You can use this problem formula as shortcut. Okay na? Are you clear? So మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. మనకి మన మటీరియల్లో కూడా మాడ్యూల్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉంది. So how that problem is, for suppose a body is stopped from a top of a tower, takes time 10 seconds. Another body is thrown vertically downwards, takes time 20 seconds, something like that they given, 5 to 2 seconds or 3 seconds. Then they'll ask if the same body is thrown vertically upwards, what is the time taken? అలాంటి క్వశ్చన్ అడిగాడు. అప్పుడు ప్రతిసారి ఇలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ యూస్ దిస్ షార్ట్ కట్. ఆర్ యూ క్లియర్? దిస్ ద షార్ట్ కట్. రిమెంబర్, whenever the class is done, whenever the chapter is done, one thing you have to do. What is that means? Whatever the formulas I discussed, in that formula what are the shortcuts I mentioned, right? If I mention the shortcut, write down the heading and shortcut. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ ఉంది, క్వశ్చన్ అంతా రాసుకొని డైరెక్ట్గా షార్ట్కట్ రాసేసింది. అది మీకు ప్రాక్టీస్కి ఈజీగా ఉంటుంది. ఆర్ యూ క్లియర్? మన నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్, దట్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ యాజ్ షార్ట్కట్. ఎస్పెషలీ 2 points ఆర్ దేర్. అవి నేను స్ట్రెస్ చేసి చెప్తాను, అవి కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Are you clear? So remaining things you try to do the problem. Okay, write on the question. Write on the question. A body is dropped from the top of a tower.
A body is dropped from the top of a tower of height h. A body is dropped from the top of a tower of height h. Simultaneously, another object is thrown vertically upwards. An object is thrown vertically upwards from the bottom. Okay na? In that first question, relative velocity. Okay na? Second question, time after which they meet. Third question, at what height they will meet. Okay na? Deentlo sometimes they will ask from the top, from the bottom also. From the top ante ela teeskovali, from the bottom ante ela teeskovalo man tarvata chuddam. Okay, now see, here how many bodies are there? 2 bodies. This is first body, take it as first body, take it as second body. My first body is dropped, right? Then what is the initial velocity? 0. Now see, it will come down like this. At the same time it will move up like this. Now after coming here, both the bodies will meet together. Meet ante kalado, exactly not meeting, maybe they coincided like this. Now both they coincided like this. Are you clear up to here? Now both they coincided like this. Now it will come down, it will move up. Idantha manaku avasaram ledu. In the question I given, both will meet, I told, right? Ante ikkade kada meet ayini, ikkade kada coincide ayini. Now what is the total height of the tower? Means I'll take total height of the tower as h. Ippudu cheppandi, if I take this distance as x distance kinda padindi anukundam, meet ayye mundu. See, this is one object, let us take this is another object. Idi pike visranidi, it is vertically projected upwards, it is dropped. Now this will come down, this will move up. Okay, it will come down, it will move up. Now both will coincide. ఇప్పుడు కోయిన్సైడ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి డ్రాప్ చేశాను కదా, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అని తీసుకుంటున్నామమ్మా? x. ఆర్ యూ క్లియర్? వాట్ వి టేక్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ యాజ్ x. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? x. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్కి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? h minus x. వెరీ గుడ్. మా వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ అమ్మా? h minus x. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే చూడండి, ఈ టోటల్ హైట్ ఎంత? h. ఇది x డిస్టెన్స్ కింద పడిపోయింది, ఇది కొంత డిస్టెన్స్ పైకి వెళ్ళింది. ఇప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ పైకి వెళ్ళింది అంటే h, టోటల్ హైట్ ఈస్ h మైనస్ ఈ x తీసేయండి. ఇదేనా రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్? ఇదిగో చూడండి, ఇది టోటల్ హైట్ h. ఇదిగో దీంట్లో ఇది ఇక్కడ వరకు వచ్చేసిందమ్మా, x వరకు వచ్చింది, అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది ఇది. ఆర్ ఇక్కడ ఇది x వచ్చేసింది. నౌ ఇట్ విల్ మూవ్ అప్ టు హియర్, రైట్? నౌ ఐ వాంట్ దిస్ హైట్, ఈ హైట్ కావాలి. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ హైట్లోంచి ఈ హైట్ తీసేశారనుకో, మనకి మిగిలేదు ఇదే కదా. మా టోటల్ హైట్ ఎంత? దాంట్లోంచి ఇదిగోండి ఈ ఎక్స్ నేను తీసేస్తా, ఎక్స్ ఐ విల్ ఎరేస్. ఇప్పుడు టోటల్ హైట్ ఎంత? హెచ్, అవునా? టోటల్ హైట్ హెచ్, దీంట్లో ఎక్స్ని ఎరేస్ చేస్తాను. అప్పుడు ఇంక మిగిలింది ఎంత? హెచ్ మైనస్ ఎక్స్. ఆర్ యూ క్లియర్? నౌ సీ, బోత్ ఆర్ మీటింగ్ అట్ వన్ పాయింట్ అంటే బోత్ విల్ ట్రావెల్ ద సేమ్ టైం. ఇది ఎంత టైంలో కిందకు వస్తుందో అంతే టైంలో ఇది పైకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు both are coinciding means for both the objects time will be same. Are you clear? So I will write in terms of first body. Now tell me, for first body what is the equations? Tell me. Initial velocity is how much? 0. Acceleration is how much? Minus g. Displacement anta? First body ki displacement minus x. Very good amma, very good. Okay, first body displacement anta? Minus x, because it is in which direction? Downward direction. Are you clear? Then next I will take time as t. Now s a u t is there.
which relation we can use that relation and calculate the displacement equation. ఓకేనా, ఫార్ములాని అప్లై చేసి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మ. Yeah, what is the equation you got, tell me? S is equal to ut plus half at square, right? Then S is equal to how much? Minus x, u value 0, minus half g t square. Then you can take minus as common, cancel. Then x ఎంత అవుతుందమ్మా? Half gt square. Take it as equation number 1. Okay na? But same like that for second body you do. Second body is in which direction? Second body grind, second body. Same like that do for second body. Second body, tell me initial velocity u positive or negative? So u is what ma? Positive. Now displacement ఎంత అవుతుంది సెకండ్ బాడీకి? చూడండి ఇదిగో ఇది సెకండ్ బాడీ ఇనీషియల్ పొజిషన్, ఇది ఫైనల్ పొజిషన్. ఎంత డిస్టెన్స్ పైకి వెళ్ళిందమ్మా? ఎంత డిస్టెన్స్ పైకి వెళ్ళింది? h minus x. So s is equal to how much? h minus x. What is s value? h minus x. మా అర్థం అవుతుందా? ఇదో చూడండి సెకండ్ బాడీ, ఇదేనా ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఫర్ సెకండ్ బాడీ? హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇట్ మూవ్డ్ అప్? h minus x. Now how much distance it moved up? h minus x. ఇదేనా ఇనీషియల్ పొజిషన్? హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇట్ మూవ్డ్ అప్? h minus x. Okay, then acceleration is always taken as minus g and time is t. Then once again apply the equation of s equal to ut plus half at square. ఇంకోసారి అప్లై చేయండి అమ్మ, s equal to ut plus half at square. s వాల్యూ ఎంత? సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. h minus x equal to minus అమ్మా, minus is equal to ut half ఉంటుంది కదా, హాఫ్ రైట్ మైనస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే టూ ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి కదా. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇస్ వాట్? h minus x is equal to ut minus half gt square. కరెక్టా? మై h minus x equal to ut minus half gt square. That is second equation, right? Now add both the equations. రెండు యాడ్ చేయండి. So second equation is s is equal to ut plus half at square. Then s value h minus x is equal to ut minus half gt square. మరి ఇక్కడ t ఎందుకు కామన్గా రాసిన అర్థమైందా? ఎందుకంటే ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇప్పుడు క్యాచింగ్ ఆర్ యూ క్లియర్ ఆర్ కోయిన్సైడింగ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేశాడంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ టైమ్ యాజ్ సేమ్. అర్థమవుతుందమ్మా? Are you clear up to here? Understood up to here? Yeah, fine. See, then h minus x equal to ut minus half gt square. Take it as equation number 2. ఇప్పుడు రెండు యాడ్ చేయండి, ఈక్వేషన్ 1 ప్లస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 యాడ్ చేయండి అమ్మా. సెకండ్ ఈక్వేషన్ రాసేవా నిక్లస్? రాయడం సెకండ్ ఈక్వేషన్ అంతే, అదే షార్ట్ కట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి. ఇంకా అప్పుడు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా షార్ట్. ఇప్పుడు రెండింటిని యాడ్ చేయండి, లేదా సబ్స్టిట్యూట్ అనే చేయి, ప్రాబ్లం లేదు. సబ్స్టిట్యూట్ అనే చేసిన వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పు? h మైనస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్. x అంటే హాఫ్ gt స్క్వేర్, ఇది ఇక్కడ పెట్టు, ఇక్కడ x ప్లేస్లో హాఫ్ gt స్క్వేర్ పెట్టు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ టీ స్క్వేర్ ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు రెండు క్యాన్సిల్ చేసాయి. హాఫ్ gt స్క్వేర్ h ఈక్వల్ టు ut.
Got it? So if I take h minus x is equal to ut minus half gt square and this is x equal to half gt square. ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేశారనుకోండి minus x plus x will get cancel. Okay. So half gt square will get cancel. Then h is equal to how much? Ut. Now you can use this as a shortcut, please remember. Are you clear? You can use this as a shortcut. ఇప్పుడు చూడండి, from this t is equal to h by u. Now what is t ma h by u? This is time after which they coincide. అదేనా సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఐ టోల్డ్. సెకండ్ క్వశ్చన్ అదే చెప్పానా? సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పానమ్మా? టైమ్ ఆఫ్టర్ విచ్ దే మీట్. సో ఇదే టైమ్ ఆఫ్టర్ విచ్ దే మీట్. ఆర్ యూ క్లియర్? సో టైమ్ ఆఫ్ కోఇన్సిడెన్స్ ఇలా రాసుకోండి, పర్వాలేదు. సో అది సెకండ్ వన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కదా. మై ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ రైట్? యా, డూ దట్. Got it? Got it, ma? ఇది అర్థమైతే నేను నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్తాను. మా సెకండ్ పాయింట్ ఆర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇదే ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇనీషియలీ వి డ్రాప్డ్ ఏ బాడీ రైట్. మా ఇనీషియలీ వి డ్రాప్డ్ ఏ బాడీ రైట్. ఫర్ డ్రాప్డ్ బాడీ వాట్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ వెలాసిటీ? 0. Now for dropped body initial velocity is how much? 0. Now here we thrown the body vertically upwards, right? For that what is the velocity? U. Then how to calculate the relative velocity? Means upward minus downwards. Are you clear? My దీన్ని let us say u dash అని తీసుకున్నా no problem, right? ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా, మా no problem, right? ఇది పైనకుందా కిందకుందా ఇది? సో therefore plus u. ఇది కిందకుంది కదమ్మా, minus u dash. But u dash value anta? What is the u dash value? 0, because dropped body kabatti. So what is the relative velocity ante? Relative velocity is u. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకసారి వినండి. మా ఇదే క్వశ్చన్లో ఒక్కోసారి ఇలా చెప్తాడమ్మా, ఇట్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ వర్టికలీ డౌన్వర్డ్స్ విత్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇట్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ వర్టికలీ అప్వర్డ్స్ విత్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. అప్పుడు రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది? రిలేటివ్ వెలాసిటీ 10. హౌ? 20 minus 10. ఆర్ యూ క్లియర్? ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు డ్రాప్డ్ బాడీ థ్రోన్ బాడీ ఉందనుకో, డ్రాప్డ్ బాడీకి ఎలాగా ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0 అయిపోతుంది. అప్పుడు రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ థ్రోయింగ్ బాడీ. ఓకేనా? అర్థమవుతుందమ్మా? మరి ఇది బాడీ డ్రాప్ చేసాం కాబట్టి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎంత అయింది? 0 అయింది. ఆర్ యూ క్లియర్? ఒకవేళ డ్రాప్ చేయకుండా దీన్ని త్రో చేసామనుకో ఎంత అవుతుందమ్మా? 20 minus 10. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇది. క్లియర్? దెన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా, వేర్ ఇట్ విల్ మీట్. ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ టాప్. ఐ క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ వేర్? మా టాప్. ఫ్రమ్ టాప్ చూడండి, ఫ్రమ్ టాప్ థర్డ్ క్వశ్చన్లో ఫ్రమ్ టాప్ చూడండి. ఫ్రమ్ టాప్ అంటే ఇక్కడే కదా. ఆర్ యూ క్లియర్? ఫ్రమ్ టాప్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ కోఇన్సిడెన్స్ అంటే x. సో therefore from top x is equal to half gt square. కానీ t already we calculated, right? How much it is? Substitute here. Then x is equal to half g h by u whole square. అంతేనా? Then x is equal to half g h square by u square. This is the x value. Okay, fine. In the next class we'll do the problems. Okay, prepare వచ్చారా? ఫార్ములాస్ అన్ని ప్రిపేర్ వచ్చారా? ప్రిపేర్ అవ్వలేదా?